Section 20-2 Grammar Points. Grammar Point 1. El presente. Los verbos y edre. The following table illustrates the present tense conjugation of regular IR verbs in Spanish. Yo, o. Tú, es. Él, ella, usted, y. Nosotros, nosotras, imos. Vosotros, vosotras, is. Ellos, ellas, ustedes, in. Take the verb vivir as an example. The present tense conjugation for this verb is as follows. Vivir, to live. Yo vivo. Tú vives. Él, ella, usted vive. Nosotros, nosotras vivimos. Vosotros, vosotras vivís. Ellos, ellas, ustedes viven. Next is the verb subir, to go up. Yo subo. Tú subes. Él, ella, usted sube. Nosotros, nosotras subimos. Vosotros, vosotras subís. Ellos, ellas, ustedes suben. Finally, there's the verb escribir, to write. Yo escribo. Tú escribes. Él, ella, usted escribe. Nosotros, nosotras escribimos. Vosotros, vosotras escribís. Ellos, ellas, ustedes escriben. Now let's see how the regular IR verbs in Spanish are used in sentences. Now please repeat after me. El cantante vive en esa casa fea. El hombre le escribe muchas cartas a su novia. Mi hermana asiste a la universidad. Los alumnos nunca abren sus libros. El profesor descubre que los estudiantes hacen trampa.
Todos ustedes suben los árboles a menudo. Next, we'll cover practice questions. See you in the next video.